Evening, good morning, good afternoon, depending on your location. I say it shall be well with you, my people, all over the world. Every Biafran, both home and abroad, I greet you. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, ọ ga-adịlụ nwaanyị mma. Tupu m gaa n'iru ka m kpee ekpele maka na ife onye ndu anyị kụziri anyị. Chukwu okike abịama, onye ekele n'igwe kee anyị, ana m aja gị mma n'ụbọchị nke taa maka na ị kwesịrị ka aja gị mma ka etoo gị. Biko nna, ana m alụnyekwe nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu n'aka gị ka ndị ji wee rapụ ya. Ana m elunyekwa Maazị Simon Ekpa, our Prime Minister, n'aka Chineke. Elunyekwe ndị Biafra niile, ma nwoke ma nwanyị, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama, ka Chukwu chedo anyị niile, ka obi anyị bụrụ ofu, ka anyị na-eme ife ka nwanne na nwanne. Ise. Ndị be anyị, abịa m na mgbede a. O nwelu ife nchọ ka ikwue. Unu amago na asị n'izu ka mma na nneji. Ọ bụrụ ife niile ka a na-asụ n'oyibo, maka ife a nnachi ịkọrọ unu, ọ na-eme m ifele and ọ na-ewute m rinne. But before m gaa n'iru, ka m kpọrọ unu onu ụmụaka, so that onu ụmụaka ga na-eje na-emetụta mkpụrụ obi ndị ji onye ndu anyị. Maka na onye ndu anyị nwere ife ọzọ nwoke a melụ ndị be anyị. Ama m ife ụmụ nwoke ndị be anyị ji bụrụ sọsọ toothless bulldog, nkịta na-agba ụja mana ọ da ata ata. Ọkwa ofu ndị okenye anyị a bụ ndị si na ọ bụ na enyere ọfa presidency fa dabasịa n'ini fa wee nwụọ, ka ndị okenye a ga-esi wee nọdụ bụrụ agada gbachielu the young Biafrans ụzọ. Release our brother Nnamdi Kanu. Release him for us. Otego, Hapoziania. The children need him. Please, we are begging you people. Anyina young. Release our brother Nnamdi Kanu. You people that are in power, do something. Release him for us. Release our brother Nnamdi Kanu. We are begging. Bonini ana ikwa anyị nkwa. Bonini ana ikwa anyị nkwa. Ekwusi na ageme anyị rafia. Kedu ka o si nọdụ? We don't know. Kedu ka o si nọdụ? We don't know. Nobody is saying anything. We are busy living our lives. Come on. Ya bụ onye fụrụ anyị n'anya. Release our brother Nnamdi Kanu. Ọ pụtara ịnụrụ anyị ọgụ. In as much as you don't believe in what he's fighting for, he's like a brother to you. Ọ bụ na nwanne gị nwoke kwanụ ka ọ bụ. Unu aghọtaghị ife ụmụaka a na-ekwu make a very serious sense, in as much as you don't believe in what he is doing. Kedu ife onye Biafra ọbụla nwere uche bụ agadi gbachagolo isi awọ ga-eji wee sị na ya ghọtara ife Maazị Nnamdi Kanu na-eme? Ndị nke a na-fightilu for ndị befa fa bụrụ nwoke. Ndị afa na-eje esekpuru n'ugwu Awụsa, ọ bụrụ nwoke kafa bụ. Ọkwa interest ndị befa kafa na fight. Ndị na-akụkpọsi ụlọ ndị be anyị na Lagos, ọ ụmụ nwoke. Kedu ife Maazị Nnamdi Kanu mee? Onye Igbo ga-eji lisie nri ṅụjuo mmiri afọ wee si ka ejide onye ndu anyị. Maka vidiyo anụnwa m chọrọ ịkpọrọ unu kịta, ofu nwanne anyị nwanyị zitelu m ya. Nwanne anyị nwanyị ọ na-anụ ya nnọọ ọkụ n'obi, etu o si anụ m ka Biafra bịa taa bịa echi, ka onye ọbụla zuke n'ike, ka onye ọbụla zuo ike. Ya gba nkịtị.
iche maka ya. We are all Igbos. Anyị bụ ndị Igbo. Ghọtago? Onye echefu na nwanne ya, onye echezo na nwanne ya ma ọ bụrụ ndị apụga. Onye echezo na nwanne ya. Release our brother Nnamdi Kanu. Release our brother Nnamdi Kanu. Please, even the children are begging. The children are begging. Release our brother Nnamdi Kanu. This is a great message to be passed everywhere across the country. We haven't forgotten. We are trying to remind our men. Please, bring back our brother Nnamdi Kanu. It's been years they promised us to release him. But nothing has been done. Obi, I don't know more. We are not happy. We are not happy. What if he's my dad? In my phone waka, pulu bezioku, obi adrofa mma. Maka ifefa tosiri nwete fade nwete. Mana Biafra bịara na kita ifu na ụmụaka fa ga na-eji akwụkwọ ọfụma, enwe ezigbo school, nwee computers na school, nwee n'ụlọ, nwee everywhere, moto na-ebuga fa school, fa na-agba na good roads. Ife a bụ ife na-enye ụmụaka confidence. Ya inyefa nkama obi fa ga-eji wee na-eto na challenge ụmụaka ibe fa. But ife a bụ ụmụaka fa luo na school, ada akụzidili fa history. Ndị anyị na fa gbalụ kịta wee sị na ama na-akụzizi history na school. But ọ bụ nọ na Biafra ka anyị nọ, subject ga-eju ebe niile, ịbịa ichuzuo nke ị ga-eme. You choose. Ọ bụrụzi na a na-deprive gị of the necessary things itosili inwe na ịnọ school. Bụrụ a young person. Amarọ m ife ndị be anyị ji wee nwee ajọ obi like this. Maka na vidiyo a m ga-akpọrọ unu, onye ọbụla ga na-asị o na onye na-ekwu ife a nka bete eziokwu, maka agụbugolu m unu report here before from Sahara Reporter. That Sahara Reporter, the owned by a Yoruba guy, a na-akpọ Showore. What if he's my direct uncle? Would I be living my life very well? Mercy us. Leave the man alone. Release our brother Nnamdi Kanu. 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 One Igbo will stand. Igbo united. One love. Release our brother Nnamdi Kanu. Until he comes out. Unafuge ụmụaka ifefa na-ekwu anmayo ndị nne niile na n'Igbo ka unu gwa ndị ọhaneze anyị na ndị governors faje wepụta nwanne anyị nwoke n'ọfa jie fanwa jie ndị nne ga-aga ngagharị nke iwe ọsọkwa fafa bịa after me etufa si achụgharịkwa Simon Ekpa ka ife na-ezuzu dị ndị agadi ya ka ife na-emefa ọkwa ka asị na a na-akpalifa okenye bịa na-akpali onwe unu furu oge iwu anyanwụ bata osi ka erelizie Maazị Nnamdi Kanu asị gọvanọ Soludo gutisie mkpu ọrụ na Nigeria ka ọ nọ, the same Nigeria afọ ka ọ nọ, o jekwa to the presidency wee si fa release elie onye ọkpọkwalụ ndị gọvanọ ibie ndị ọzọ si nna bịanụ ka ije negodu Sunday Igboho. Tinubu release gị and Tinubu chọrọ irelease Maazị Nnamdi Kanu because na Sahara Reporter delia si na Tinubu ekwugokwa na aka ya adịrọkwa n'iji Nnamdi Kanu na ya si ka ya release ye ndị be anyị jụ but n'ezie na ife dis pastor ka prophet ikwu maka na amarọ m ife na-eme ndị okenye anyị a ọ dị ka fa na-eme enjoy etu esi eme sitatom a fe weli eje na-anata ego
si na fa na fight ESN. Ọ bụ na onye ndu anyị pụta today, ife niile a na-afịa akwụsị. Maka na ụdị ịfụnanya ndị be anyị nwere ebe onye ndu nọ, ọ dị egwu. Sọsọ nwoke na-agwa anyị eziokwu, nwoke na-adị bold, na challenge onye na-achọ anyị okwu. Ọ bụ na ịdịsigo ndụ ị ga-anwe nwụrụ pụọ, ịbịa na nọchielu ụmụ Biafra from their progress. If you are an Igbo man, you are an Igbo woman in this country, Nigeria, and you open your mouth and insult President Bola Ahmed Tinubu, thought that he's doing press up in Sambisa Forest for you. I came out here and I told you people that the federal government are not responsible for the hold down of Nnamdi Kanu. All of you said I was a stupid man. You don't read news when the president said he wanted to release Nnamdi Kanu. When I don't read that, when I never read this, I don't understand. Now, not see, and he said the Igbo leaders came to. That's the same news. Ngulu neba. Unu got through my videos. Unu got through my videos. My people, join me wherever you are watching from. Like and share this video so that it will go viral and get to this ndi agadi anya. Amara mma obo onye na-akazi nka ọ na-eluzu senses ya. You know? Ọ bụrụ na nwafa nwoke bụ Nnamdi Kanu, fa ga-achọ ka ejide ebe anwa. So, subscribe and like and share. Please, my people. Melu numia, melu ni afai niile. Ni unu na like ya na share nya. Ona agbasa ndị mmadụ na anu ya. Until oluo ndị okenye anyị aka. Amara m ife na-emefa. Ọkwa unu ma na ejidela Abakiari. Nwoke bịakwa n'Owerri, o so wee gbuo iko nsọ. Bịa n'Owerri kpamkpamkpa niile ọkpa. Mesia na promote ya. Mesia jide si na anya na hospital ndị America si ka ebutie malami ekwero bugia. Ezonya. Nke fajizi wee tụọ ya nga bụ na asị na afụrụ ya ọgwụ ntụ n'aka. Eje tinye na prison. Kemgbe ewepụtegoli ya. Ọnọbie. Then oge Tinubu bata ndị okenye fa niile zukọ wee jekwulie o wee release elufa Sunday Igboho. And onwe mgbe malami na-ekwu maka na ana m agụ some of those things, but oge anwa kama ebidoro mmebi ife a na-eme kịta. Malami na-asị ka ezi ebe ndị Igbo nọ fa ma bịa kpọrọ nwanne fa nwoke Maazị Nnamdi Kanu nke bụ gọvanọ oge anwa El-Rufai wee sị na ọbụrụ ọkwafa nwa bụ ndị Fulani ji Nnamdi Kanu na ọkwanye nwa jie o. Bete onye ọbụla pichie ntị ya, onwere onye chọrọ ikwu anything. Onwere onye chọrọ ikwu anything. Ka ife na-emedu ndị okenye anyị a? Ka ife na-emedu fa? Etu a bụ etu fa si sabotaji Ojukwu, sabotaji Awozuru Ike, na-achọ ịsabotaji Nnamdi Kanu. Ọkwefu ndị okenye anyị a, fa jee kpụpụta Nnamdi Kanu, fa na ndị gọvanọ sa. Said that you should leave him there. Oh no man, I hate the killer. He wanted to release Nnamdi Kanu. When I don't read that, when I never read this, I don't understand. Now, not see. And he said the Igbo leaders came to him and said that you should leave him there. Oh no man, I hate the killer. See. Unanuge na president si ni actually release and si no if yakwu ogenya na-eme campaign na ndị niile eji na ga-release fa. Ọ chọghị release ndị elder sai na ndị gọvanọ si ye release ni afarapu ya ebe anwa. Kedu ife ndị ba anyị chọọ? Ngwa kịta anụ ọkwafa si na presidency fa nwetezili. Ọkwafa rapụgo Mr. Peter Obi ọnọdụzi on his own. Ka ezi fefa me ọbụla onye nke a fa nọdụkwa n'enyo na-achọ onye ọzọ ga-ebunata alụfa. Ndị be anyị rise up jee mitienu ndị okenye a, ụmụ nwanyị ndị Igbo niile
unu je meet ndị ọha na eze na ndị ọha whatever ọha fabụ maka na amarọ m ka okenye ga-esi wee nọdụ n'ụlọ ewu a na-amụ n'ogbe ọ ife akpatala onwe ezi onye nwere nsọpụrụ fọ ndị Igbo onwero ifu na onye ilo gị gasị gị bịakwa were ife gị ya ji isi ya mba ya jidie ka ife na-eme ndị Igbo ndị isi ndị Igbo a ọkwa asọkata eze anya ekpuru nkata n'iru na-agwụ okwu When they tell you say the enemy of an Igbo man is an Igbo man, I'm an Igbo man. I only marry from Igbo. Do I because I'm an Igbo people? But I have been standing and praying for this Nnamdi Kanu for over 4 years. I would pray, I would scatter my prayer. Wicked Igbo leaders, some of the Igbo leaders. So if you venture open your mouth and you insult me on this video, you insult President Bola Ahmed Tinubu, the thunder that will pay you visit is doing press up in Sambisa Forest with Boko Haram. That man is suffering because he wants to free his people. He's fighting for his people. What is your face of Nnamdi Kanu that Sunday Igboho did not commit? Una anụghị ife nwoke a na-ajụ unu. Ọ sị kedu ife Maazị Nnamdi Kanu mee that na Sunday Igboho committed. Gumi nọ ebe anwa na-akpagharị na-eje n'ime ọfịa napụta na ya na ndị kedafia ndị fa na-akpọ bandit na-akọrị ojesi ọpụta mana ndị befada asị ka ejidie asara ịdọkụgbọ nọ ebe anwa ndị mba mmiri adasị ka ejidie ọkparịchakwa Igbo ife niile ọkparị ndị Igbo onwere onye sapụrụ ọnụ saa ya okwu ọ bụrụzia nwoke mmadụ si unu na ifu na oge arụ na ahịa negodu nnọọ ndị be anyị n'omume oge arụ na ahịa nwoke a oge arụ na ahịa Maazị Nnamdi Kanu ndị Igbo a kpọchie obi ndị nne ana Igbo niile unu ga-eje mitie ndị nna nna anyị a gọọlụfe ezigbo ọfọ ma ọ bụrụ na fe reliziro Maazị Nnamdi Kanu unu ga-agọlụfe ọfọ gaalụfa ngagharị nke iwe ka anyị Biafra tee jijiji maka na ife a bụ ife mwute ka ezi ka ọ ga-eji bụ anyị nwa ga-eji aka anyị na-egbu nwanne anyị to the extent na nwoke a onye na-achị Naijiria kịta ekwugosi bịanụ kpọrọ nwanne unu n'usi mba si rapụ ya ebe anwa wickedness wickedness ọbara niile a na-akwafu n'ala Igbo ọnya bụ nke ka unu mma because ọ bụ na onye ndu anyị apụta ka anyị mara ife kpata na ame withdraw ndị amị from east ka mfụ ife nwa afa na-akpọ unrest na south east. He's back to his people. He's helping his people. A prophet that was sent to your land is languishing in detention. Some wicked, stupid, I don't know what to say. They said I should leave him in the prison. May God deliver all the Igbo people. If you not like, make una wake up very soon. They go start to the portion for different states. We never say anything. I don't know what. If I open my mouth, I'll tell you what I see in the spirit. Una pray go correct. Igbo people. Very soon, all the states in Nigeria will start to the portion now. Since you people cannot go and develop your religion and fight for your leader. Buy houses in other states. Go to your state now. 0/4. Go and develop your region and fight for the release of Maazị Nnamdi Kanu. If that man die for that prison, hey, let me tell you, Igbo people will suffer in Nigeria. If Nnamdi Kanu die in that, write this prophecy down. Save it up. This is how I talk to you people. You be using my word to play. Say I'm a stupid prophet. And everything on the talk, they see how it happen. If that man dies inside that detention, Igbo people will suffer in Nigeria. You will see it. You see, I tell you. The only savior you have now is Maazị Nnamdi Kanu. When I go bring him out. If I not bring him out before this year, and if that man cross, stay there, enter next year. So President Bola Ahmed Tinubu is one of the best presidents we have in Nigeria because he has fight to release Nnamdi Kanu.
You people came and said no. Now you saw that man, if I hear that from a mouth, I'll nod you. Una nuge oburo mụnwa na-ekwu. Ana m agbasa ozi a ka olu onye ọbụla aka. My people, share this message. Share no message ya iwe ji m. Ka ọ ga-esi na ọ bụrụ onye Igbo ga-abụ nsogbu onye Igbo ibie. Kedu onye unu na-achọ impress? Who are you trying to impress? O ifefa ji akpali unu niile. That's why. Fana insult unu anyhow. Maka fe nesigu na anya funu unu enwero wait. Nwanne unu nwoke ka onye na-achị obodo si unu bịa kpọrịa unu si mba ka arapụ ya na prison. Can you imagine that? Eh? Kedu no ụdị ọha na eze nwụrụ anwụ bụ ife nke a? Akiarọkwa m. Akiarọ maka na unu na-eme ife anyị na-asọ nsọ. Unu na-eme ife anyị na-asọ nsọ. Anyị Igbo na ụmụaka ba ya na-egherisi na-egbu unu niile gbachie nkịtị. Nweli the gods isi ka eje kpụnata Simon. Kedu nnọọ ụdị okenye anyị nwere ife a? Okenye ndị ifela ada eme. Unu luo na-eje na-akpọrọ ndị Fulani bịara abịa isi naanị. Unu kpọsịalụfe isi naanị fe welu nwa nganga brown envelope nye unu na-etinye n'akpa. Unu ada ekwu okwu ka emeghe indọstrị na be anyị ka ụmụ unu na-arụ ọrụ. Ụmụ be anyị na-agụ akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ ike agụsị afa na-eme ọkada na-eme anya keke. Unu adị happy? A na-enye unu ego ọbara ụmụ unu na-eli. Ịmakwa na unu nwụọ na Chukwu ga-ekpe unu ikpe ọjọọ. Maka na Nnamdi Kanu a nọ nwoke iri ka ọ bụ. Afụnụrọ m kemgbe m bụ ụmụaka ka Igbo si wee fụ mmadụ n'anya ka esi wee fụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya. Maka na ọ dị honest with us. Ọ dị very very genuine and intentional n'ife ọ na-eme. Ọ dịgwu wayo. O nwere ụlọ anywhere. O nwere moto, o nwere Rolls Royce, ọ chọrọ mansion. Ife ọ chọrọ bụ our own peace. Unu wee si ka ejide ede. Ka ife unu ka jikwa eme. Unu efelugonu nya bụ election. Why don't you people release Maazị Nnamdi Kanu? I'm so angry. Ọkwa no ofu okwu aka o ji lose nne na nne ya ka dị young. Nne na nne ya ka dị very young. Ụfọdụ n'ime unu bụ ndị ọhaneze a na ndị gọvanọs a tọsịrị papịa na mama ya atọ. Beta ofu okwu Biafra ka o ji lose nne na nne ya. Unu chọkwa ka ọ tụnye isi because of this same thing. Nke bụ na the head of state si bịanụ kpọrọ nwanne unu jụ. Gịnị ka Nnamdi Kanu melu ndị okenye ndị Igbo? Ke ka ndị be anyị si eme ụdị omume a? Amarọ m ife na-emekwa ndị ojii o. I have another video here. M ga-akpọkwala unu ka unu wee fụ na anyị bụ ndị ojii nsogbu anyị ife na-esi mkpu isi na ọ dị ya n'arụ. Look at our traditional leaders and the slave trade. We blame the whites for the slave trade we went through. We blame the whites that they offended us. They took us as slaves. But let's wait for a minute. Who sold the black man to the whites? Who sold the black man to the whites? Our own traditional leaders. Exactly. Our traditional leaders. Is within. If we are asking the Europeans to pacify us and also to apologize to us, our traditional leaders must be the first to apologize on behalf of their ancestors for the evil they have done against their fellow blacks. Look at our attitude towards the environment and the destruction of our water bodies. All our river bodies have turned into dark brown. And you know what they said? In the next 20 years, if we don't stop this illegal mining, Ghana, we will import water to drink. Yet we don't care. And Chinese,
They will come from their country into our forest, destroy our forest, destroy our land, and illegally mine and damage our waters. How can they come if the ife ọ na-ekwu na ndị Ghana befa na ọ bụ na fa kwụsịrị illegal mining allow ndị China abịa na-akọtụsi their bushes na mine their gold illegally. The same thing na-eme n'Enugu kịta. One man onye Ọka okwulie and they play video here. Ife kpụsa ebe anwa bụ sọsọ yellow trucks. Unu mana coal eji eme electricity. Ife abrọkwa ife mee years ago, nke a bụ ife ka na-eme till tomorrow. Unu je ebe coal anwa dị n'Enugu, unu ejefu na ana mine that coal. Kedu ndị na mine ya bụ ndị China, the same Chinese people. Famefe bulu na befa, and China dị very far away from Nigeria. Unu wee mala ebe fa si abịa ebunya bụ coal. Ọkụ ada dị n'Enugu, onwere ebe ọkụ dị na Igbo, and ọ gbasara ndị gọvanọ fa kero. Fa pụta oge fa na-eme campaign, fa sị gị, oh, I will do this for you, I will do that for you. Kita ke nke fa na-eme ije n'Enugu niile, Enugu adịka kitchen. The worse than etu ọ dị before gọvanọ nke nọ kita abata. Onye bata ọnọdụ or relax ya. Elota m oge emelu convention n'Enugu this year for security and economic conference. My wonderful sister, Mrs. Okonjo-Iweala, she was talking to you people from the Zoom. Osi unu na-enwe vibrant Igbo, young, vibrant Igbo boys and girls. They ready to work, that you people should create job for them. Onye na-emeghalikwa n'arụ. They are not ready to create any job. Nkalagu cement industry, onwere onye na-eje emetụ ya aka. Enugu bụ international airport. Unu nọ ebe anwa na-ajụ oyi, ụmụ nwoke ibu na-abịa mechie ya. But nwanne unu nwoke na-etiri ụwa mkpu maka ife a na-eme anyị, unu kpụrụ ya je kpọchie. To the extent na the president of the country, newly elected president, sili unu bịa kpọlia unu si mba. Onye na-ebe akwa na enslave na marginalize ya. Onye na enslave gị si gị ngwa, my slave, you are free to go now. Isi ya mba, no master, I want to remain your slave. Kedi no ife na-eme ndị be anyị ife a? Ke ife na-eme ndị be anyị ife a? Who are they trying to impress? Unu makwa na onye mmụọ n'eluigwe na si na enwe judgment day. Unu na-elotekwe. Kedu nnọọ ife this young man umele unu? Negodu nnọọ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ kwụrụ ọtọ dịka agadi nwoke nwesịa white beards, a very young man. Ọ bụrụ stress ọ na-agabiga because of you. Arụ niile ọ na-aya. Onwe dị ka o si emetụta unu. Obi kpọọ unu nkụ. For whatever reason, I don't know. Court mechasịa discharge enyu unu kpọkwa ndị unu na-akpọ. Si ka aghali discharge. Ka aghali free ya. Because kita, it is coming back to all of us that in ife ji Nnamdi Kanu na prison for 2 whole years bụ unu nwa. Gọvanọ ndị Imo, gọvanọ ndị Abia, gọvanọ Anambra, gọvanọ Ebonyi, gọvanọ Enugu State, all of you, na ndị Ọhaneze, na all your allies. Kedu ife this man umele unu? Na ya ife nwoke Ghana na-ekwu na ndị slaves elelele no ndị elders, these same elders, amara m ife ji wee mee ụbụrụ ndị ojii. National leaders didn't give them permission to do that. And in one instance, while they were dead, our military went there to protect them. Our
our own military that is supposed to protect us rather protected the foreigners to destroy our water and destroy. If you get the same thing, their military Ghana ebundi befa na protect the foreigners na their own country na Ghana ndị ojii ka ife na-eme anyị ife a. Our forest. The enemy is not outside, the enemy is within. If you look at our own systems and structures in our country, we don't have a better system to improve the lives of people. Pastor, I was surprised when I read in China, they had a 10-year vision, and they said from 2011, their vision was that in 10 years from 2011, and 10 years from 2011 will be what year? This year, 2021, that they will raise over 20% of the people to become multi-millionaires. Now in 2021, they have 1.8 million Chinese who are multi-millionaires in China, and they are between the age of 40 to 50 years. Multi-millionaires. The government intentionally decided that they will make sure they will have 20. Unanuge, ono mana ndị China, there was a time ndị ụwa niile na-akpọ the Indians or some Asians, including India, Chinese, and Danyewa Africa, third world country. Kita, China is in a third world country. China na-enyezi onye ọbụla ego. Onwe mgbe fanye America $12 million. Since America be very big country that they need to support them. 12 million now, Burokwa loan. Or to support America. Ifuge. Famwa no na Ghana na-egwu gold. Famwa no na Enugu na-egwu coal. Everywhere China no there, infiltrating the whole of Africa. Onwe nkefa na-ezu ezu. All leaders na allow for to come in and harvest all the mineral resources. Eh? Ken no ife na-eme ndị be anyị ife a. Onye gwa unu okwu kọwalụ na ife unu ga na-eme, unu asị na ọ na-akpali unu. Mana unu nwa ji aka unu akpali onwe unu. This is why no nwere ozi na ndị ọcha dey respect anyị at all. Fe nwere one atom of respect for us. Negodu a man as young as 34 years ago, Burkina Faso president Ahmed Traore jene na ife nwatakịrị afọ ji aka eme today na Burkina Faso. Unu no deba ụmụ unu ọ sị na enwe how many million millionaires bụ ndị China create fa chọrọ ka ụmụ fa ndị dị 30 something and 40 something bụ millionaires ndị befa produce. Mana nke anyị bụ na anyị produce students, young men and women from the university fa na-agagharị ndị nke nwoke ụfọdụ abụrụ ndị na-ebu akpa ndị governors na-agbagburu fa mmadụ, ụfọdụ abụrụ ndị na-anya keke, ụfọdụ a na-eme mini cabin. Kedu nnọọ ife bụ ife a na all these boys na-eme pranking na Nigeria today, they are all graduates, both men and women. Ọ bụ ife a ka itosi ịdị na-eme an oil producing country. And the other prophet ngosili unu ọ sị na ọ bụ na unu mekatara Nnamdi Kanu na prison wee gbasịa Christmas a na ife unu bụ ndị okenye anyị ga-afụ na anya unu ama ekwute nwunye. Ka ife anyị ji behave like this, ka ife na-enye anyị nsogbu. Onwekwana onye si anya dị na mma no anyị nwa just onye ga-aka ibie, onye ka a ga-anụ nke ọ na-ekwu, ọkịka ya bụ nsogbu. Anọkata onye Igbo asị kama onye dị etu a ga-eweta Biafra kama Biafra abịa na nnọkata n'elu ka ife na-eme ndị be anyị ife a. Amarọ mmụọ anụ na ma unu na-eli
maka na ndị Fulani na-edi na nama and fada ata nama fada atia. Ọ dị ka ndị Kenya adeli azụ isi fada eli atọ. Onwe nwoke mma na-ebu na container na-ebubata obodo a from Kenya, and ọ na-eli reasonably well. Ọ sị na fada eli n'obodo fa. Etu a ka ọ dị ndị Fulani, fada eli nama maka na fa na-edi na with it. Apụta na na-elie welie na-akwado mmadụ kama unu ga-emeghe ranch zụba efe Igbo. Mba, ife niile bụ foreign. Ife abụrụ foreign. Ọdadị ndị be anyị mma na-arụ. We just hated ourselves for nothing. 50% of the population multimillionaires. They also agreed that they will make sure that they will lift up the poorest of the poor. And they lifted 100 million people from begging to live a better life. But in this country, in our country, we fight our own businessmen. Our government will fight our business people. When they know that your business is thriving, and they know that perhaps you are not sympathetic towards the running party or the ruling party, they will fight you, collapse your company, and make you poor. When in China, they want to make the people rich. In Africa, we want to make our own people poor. The enemy is not outside. The enemy is within. Look at our African leaders. How much they stole, the money they stole away. We are told in Gambia, Jamal Yaha, he stole $11 million from his own country, Gambia. Sani Abacha stole between 1 billion to 5 billion. Yes. First Luciega Femegini Febugi abroad. Can you imagine that? Kamiji Welobe Industries na Africa ne generate ezigbo ego. Unu makwa no Africa ka the whole world wee nwe ego in those days. Oge Egypt bụ sọsọ ndị ojii before feje kpote ndị ọcha faje kpote wee displace ndị ojii bi nwe Egypt. Ando ife a ka ndị Fulani chọrọ ime. Unu nọdebe anwa chịkọ aka na ụkwụ na-akpasa ọsọ ajọ nkata n'isi ụmụ unu. Ndị ọbụla na-echedo ụmụ nkefa, unu nwa na-ele ụmụ nke unu ele. Up till this time, unu ka na-enslave ụmụ unu. Ụmụaka gasịa university, the girls a na-akwụghalị, ndị nke nwoke a na-agba odibo na-ebu akpa. Kedu nnọọ ife na-eme ife nke a? Unu lo na those of us n'obodo oyibo na anya chọrọ ịnata ụlọ. Anyị chọkwa na ịnata ụlọ na unu nwa na-anọchizila anyị ife a. Mmadụ sili unu bịa kpọrọ unu nwanne unu, unu jụ sisi rapia de. Ịmakwa na demand pụọ na ọ ga na-akọli ya ndị otu esi ya na ndị Igbo ekopugokwa o. Na maazịkwa ife na-eme ndị Igbo negodu nwanne fa nwoke. A very top guy dịka Nnamdi Kanu ka unu ji egwu. Onye mụtara onye nwere ụbụrụ Nnamdi Kanu. Ụbụrụ ya dịka ụbụrụ Einstein. This German man. Fa na-eme ụbụrụ ya examine. Ụbụrụ Nnamdi Kanu dị egwu. Because this man onwere ife ọmara. He loves us so much. O wee bụrụzia nọ ndị be anyị jie. O ife bụ my anger. Maka na mụnwa na-akpọkwanụ this my little jingle release Maazị Nnamdi Kanu from these little kids. Obi ma na-aga ebe nwoke na-achị obodo anọ. Mana egosigo m before. Egosigo m the report from Sahara Reporter na Tinubu sikwa na aka ya dịrọ n'iji nwanne anyị nwoke. Nekwa prophet a abịakwakwu onye kịta. Coupled with ife a this man na-ekwu. Dollars out of
Nigeria. Hosni Mubarak stole $70 million in 8 years. The enemy is not outside. The enemy to our own progress is within. Look at our presidents. The presidents who were fighting for our independence. What we did to them. In Togo, the man who fought for the independence of Togo called Sylvanus Olympio. When Togo got independence, he decided that they would not use the French franc, the French CFA. They decided they will have their own Togo currency. And you know what? They used Iyadema to kill him and to get rid of him. When Olympians wanted to make Togo great, the enemy within, the Judas within, killed him. In Burkina Faso, the man who gave them independence, Maurice Yamego, was eliminated by his own people. When Thomas Sankara came, his own body group killed him and got rid of him. The enemy is not outside, the enemy is within. You look at our own country, Kwame Nkrumah started a new vision to develop Ghana, and who undermined him from within? They threw him out by Kutuka. Today we celebrate Kwame Nkrumah, but the own Judas will damage him. I pray that the man who organized that coup to betray Kwame Nkrumah, and for us to name our airport after him, Kutuka International Airport, I think we should start a national conversation to change the name of the Kotoka International Airport, because as long as that name is, we have endorsed coup, we have endorsed enemies that will fight the progress of our nation. We must change the name of Kotoka International Airport to Kwame Nkrumah International Airport. The enemy is not outside, the enemy is within. We need to ask God to give us a new character. Let's change our behavior and have new values, because the person will be smiling with you, smiling with you, yet he will stab you at the back. How can you have a father who wants to destroy your life? Yet in Africa, we have governments that do not want to make the people or improve the lives of the people. When in overseas, their governments have created an environment for every citizen to be better. Why is it that our governments can't think about the welfare of the citizens? And we kill the businesses of our own people. My people, nke a akaligokwa m aka o. A sị na atụọla ọmalụ na atụọla ofeke ofenye isi n'ọfịa. Ụmụ nwanyị ndị Igbo, unu alarụ n'ụla, kunienu busonu ndị ọha na eze a. Unu ga faje kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu. Ọma nọkwa na mkpọrọ wee gbaa Krismas ahụ. Ndị ọha na eze anyị, unu ga-eje wepụta unu na ndị gọvanọs, maka na unu niile ma barista ahụ, barista Ejiofọ, unu niile ga-eje kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu. O nwere ife ọ nọ n'ime ụlọ mkpọrọ na-emeli unu. O nwere ife unu ga-eji ọbala that young man wee mee ma ọ nwụọ dee. Unu ekwekwana ka ọ nwụọ dee o. Anyị mazikwa na unu nwa, the youths mazikwa na unu nwa. Unu malụkwa na ani Biafra ga-echeda anyị na unu. Jeenu release onye ndu anyị, release enyi ahụ. Ife niile a na-eme n'ala Igbo, afọ m na ọ na-asọ unu ụsọ. Ife niile nwoke a kwu, unu anụsi gị. I will repeat once more, this is a prophet's message. Message ya na-aga n'isi ndị elders anyị, ndị a sị ka arapụ Maazị Nnamdi Kanu n'ime prison. If you are an Igbo man, you are an Igbo woman in this country, Nigeria, and you open your mouth and insult President Bola Ahmed Tinubu, thought that he's doing press up Mr. Forest for you. I came out here and I told you people that the federal government are not responsible for the hold down of Nnamdi Kanu. All of you said I was a stupid man. Did you read news when the president said he wanted to release Nnamdi Kanu? When I don't read that, when I never read this, I don't answer. Now, not see. And he said the Igbo leaders came to him and said that you should leave him there. Oh no man, I hate the killer. See, when they
tell una say the enemy of an Igbo man is an Igbo man. I'm not an Igbo man. I only marry from Igbo. Do I because I'm an Igbo people? But I have been standing and praying for this Nnamdi Kanu for over 4 years. I go dey pray, I go dey scatter my prayer. Wicked Igbo leaders, some of the Igbo leaders. So if you venture open your mouth and you insult me on this video, you insult President Bola Ahmed Tinubu, the thunder that will pay you visit is doing press up in Sambisa Forest with Boko Haram. That man is suffering because he wants to free his people. He's fighting for his people. What is your face of Nnamdi Kanu that Sunday Igboho did not come in? Sunday Igboho is back to his people. He's helping his people. A prophet that was sent to your land is languishing in detention. Some wicked, stupid, I don't know what to say. They said to leave him in the prison. May God deliver all the Igbo people. If you not like, make una wake up very soon. They go start to the portion for different states. No, never see anything. Don't know what. If I open my mouth, I'll tell you what I see in the spirit. My brain will correct. Igbo people. Very soon, all that in Nigeria, they'll start to the portion now. Since you people cannot go and develop your region and fight for your leader. Buy houses in other states. Go to your state now. 0/4. Go and develop your region and fight for the release of Mass Nnamdi Kanu. If that man die for that prison, hey, let me tell you, Igbo people will suffer in Nigeria. If Nnamdi Kanu die in that, write this prophecy down. Save it up. This is how I talk to you people. You be using my word to play. Say I'm a stupid prophet. And everything they talk, they see how it happen. If that man dies inside that detention, Igbo people will suffer in Nigeria. You will see it. You see, I tell you. The only savior you have now is Mass Nnamdi Kanu. When I go bring him out. If I not bring him out before this year, and if that man cross, stay there, enter next year. So President Bola Ahmed Tinubu is one of the best presidents we have in Nigeria because he has fight to release Nnamdi Kanu. You people came and said no. Now you saw that man, if I hear that from a mouth, I'll nod you. Father, please, by your mercy, bring this man out. Touch the heart of those evil people. In fact, kill those evil people. Let them go arrest so that this man can come aside. Jesus' name. My people, I will leave you people here. May Chukwu Okike Abiama bless every Biafran. Mandi bundi sabo, mandi bundi ezigbo mmadu. Chukwu ga-agọzi onye ọbụla. O nwere onye anyị chọkwanụ ka onwe ife ga-emie. Mana ife na-ewute anyị bụ n'obi anyị abụrụ ofu. Anyị ga-agba mbọ, anyị ga-akaba arụ ka anyị bụrụ ofu. Ndị nna nna anyị fafa nụrụ ọgụ together. Bikonu ndị ọhaneze na ndị elders na ndị governors a releaseienu Maazị Nnamdi Kanu. Governor Hope Uzodinma is now the head of governors in Southeast. Please release our leader for us. Release our leader. Imesiga election, he will go. Release our leader for us. Biko, I saw you the other day on the Instagram dancing and celebrating your winning with your wife. Maazị Nnamdi Kanu onwekwa nwunye. Nwe ụmụ. Lotakwa na onwere onye save gị when you were in trouble. You people shouldn't allow our leader to die in prison. Ekwusikwa mo. Oh, ife nji wee bịaba this evening. I wasn't going to come this evening. But because of this, nsi ka m bịa to interact with my people. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma. Biafra ga-abịalele. Ọ bịago abịa o. Unu lo na ọ na-afịa ndị gọvanọ arụ. Ọ na-afịakwafa arụ. Na-afịasikwafa ike. Ọ na-afịafa arụ. Maka fa yuzusie apụga abanye. And apụga bụ our great leader, Odumegwu Ojukwu formula ya. Oh, the same apụga ka Governor Obi ji wee bata. The same apụga ka Willie Obiano ji bata. The same apụga now ka Mr. Charles Soludo ji wee bata.
anyị tosiri ịdị na fight together. Ndị ugwu fada achụ ụmụnne fe etu anyị si achụ ndị nke anyị. Fada eme afrom ife Nnamdi Kanu mee, ndị be anyị ga-eji wee asị unu bịa kpọrọ nwanne unu jụ. Kedu onye na-eme ụdị omume a? Biko ndị okenye anyị, ndị nne kunienu, ndị nne kunienu, jeenu jekwuru ndị ichie ndị be anyị, jụọ nụfa ajụjụ, si nụfa farapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ịma na ndị ada nwanyị fa gọọ ọfọ anyị na-eche ekikwawo ka emesịanụ. All hail Biafra, peace, unity, progress and equity. Ise.